السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم تركي أو تيكو في فيديو جديد من لعبة ألن ويك. طيب، نصيحة قبل ما تدخل معي على ألن ويك 2، ضروري جدا 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 انك تروح تشوف ملخص الجزء الأول إذا انك ما لعبت الجزء الأول، أو حتى لو انك لعبته. راح احط لكم رابط تحت من قناة جيمنج جامبلر، اتوقع اسمه كذا، هو احسن واحد شفته شرح القصة، فأحسن لك تروح تشوف القصة، وراح أحط لكم رابطها تحت. طبعا احنا نبث اللعبة على تويتش، فحساباتي تلقونها في الوصف. أتمنى منكم الفولو واللايك والكومنت، لا تنسى الاشتراك. قل بسم الله. عاد من غاب قسمه عادي. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. اللي هو البداية أحس. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. وسطة ايش؟ This is not the story I hoped it would be. ماني فاهم ايش قاعد يقول والله. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. استأكلنا هذه This القصة story is a حية. monster. هذه هي قصة وحش. شكله يقصد القصة. هلا والله Monsters wear many faces. هاشتاج اللعبة غلط. خلا يا رب. شكلهم يتكلمون عن قصة ألن ويك الجزء الأول حق زين. توقع بدأ جيم بربط تيك يور تايم. وش ذا؟ You need wash. الله يقرفك. يقرف المشاعر. عشان لا نحاول نرقع الدنيا. مش كبى اشوف الدنيا قدامي كيف. ما تترقع يا عيال. معليش والله اني اسف. ما ادري وين قاعد امشي الصراحة. يا عيال غزال. وش ذا؟ وش اللي ذبني؟ يمكنك الركض. ابو ركضتك الشين يا المفصخ. كويس فهد. شفت رسالتك. ابو شنو؟ الله يقرفك يا شيخ. وين رايح انا؟ كان في طريقين، واحد يسار واحد يمين. يقول it's coming. ايش it's coming ذا؟ وش تبي يا حبيبي؟ من هو ذا؟ الحين المفروض افقع من ذولي انا واهرب صح؟ اسف خلاص روح عند النور. اي طعني
انفجر انفجر. فيلم ذا يا فيلم مرة ذا. آخر شيء ذبحوني. هذا اللي استفدنا منهم. هذه البداية. هذا الويك الجزء الثاني. وي وي وي. بشر هلا. Hey kiddo, how باقي are التقطيع you? قوي عندكم؟ I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of قاعد Night's تكلم Frontier. ولده هذا. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. كانت المفروض تتابع الفيلم مع امها بس انها قدرت This فيه is what تابعتها مع happens ابوها. when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. والله Bye, كأني kiddo. اتابع فيلم. وين رايحين ذوي الحين؟ Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. اشرب قهوة وراكم يوم طويل. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. بتصير هي الليدر. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. اقول لك كثر سواليفكم خلينا نلعب وخلصوا. رايحين يحققون اتوقع في قضية الدب اللي مات. المشاعر. Here we are. Cauldron Lake. بحيرة القدر. Time to get to work. كابرس قديم. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. الجريمة كان مفترض. There's the car. So sir. where's the deputy? يبدورون النائب حق المدينة. I'll check out that map. حلو. الفصل الأول اسمه إعادة. اذهب إلى مسرح الجريمة ابحث عن النواب. Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. I should take a look at that map. شوف الخريطة. كذا. الحين قاعدين نشوف الخريطة وين المفروض نروح. بحيرة كولدرن مكان العقل. طيب شفنا الماب اوكي. سيارة هم يبغون المأمور حق هذا المكان. مش ايش تستنى انت؟ في شيء؟ I think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. في صوت هناك في حاجة يسولف. هذا هذا. Over هلا here. هلا. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? شو العلم؟ أنا المسؤول Saga هنا. Anderson. أنا الليدر. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that
You know that, ايش فيهم ذولي؟ Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. خوي اسمه ثورتن He's عند not what you الجريمة call the قاعد. sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? إلا سمعناك يا حبيبي. في شهود على الجريمة؟ Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. صح الثنين اللي كانوا يطلعون فيه ويموت. يمكن قاعد يهربون آخر شيء. City folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. حلو يعني هم مسكوهم. لا احتاج What can you tell لتعليم. us about the يمكن crime تخبرنا scene? بها مسرح الجريمة. وش القلب ذا؟ Getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, ايش قاعد يقول ذا؟ ايش inside. يشرح؟ يقول لك ضف I wanna وجهك see the شرحك body. زي وجهك. How do we get there? خلنا نشوف Oh, sure, الضحية. that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's طيب. been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. قفلوا كل شيء من بعد الجريمة. Here, wait. I'll show them around. They got it, Thornton. الحين الصورة مو بواضحة، أحس إني ماني فاهم 100%. عرفتوا؟ واحد مات وفي عبدة شيطان منظمة وفي 2 شهود هربوا بس صادوهم وأمنوهم. هذا اللي فهمته. أخي ذا مزعج. لوحة القضايا، خلينا نشوف لوحة القضايا. حلقة يمكنك الوصول للمحقق 3 مرات في الأسبوع. يوقع 3 مرات في الأسبوع، هذا ما له دخل، هذا من سوالفه. The mind place. مكان العقل. My version of the mind palace technique. To وش sift through تدخل clues داخل and العقل work هذي؟ the case. Building the mind place again for each case. Using each field office as a model in my head. إذا فكرت مرة كثير يصير في مكان في عقلها، مدري كيف أشرح، كأنها تدخل عقلها تحل القضايا، فهمت؟ طيب ما دخل، خلينا نشوف. Everything we know about the كل ما يرفع previous عن جرائم murders. القتل السابقة Worth taking another look. تستحق ألقي نظرة عليها. هي تقنية عقلية تتيح لوحة الحلقة لصاغة تحليل الأدلة وتقدم التحقيق. تم الإبلاغ عن اختفاء الضحية في عام 2010، تم اكتشافه في عام 2011، مدفون في قبر ضحية. هذا له دخل في بعض. لقد حدث سلسلة من الجرائم في بلد برايت فالز ستساعد عثور على الصلاة بينهما في بحثنا عن القاتل. وفرع 3 فروع، فرع فوق على شيء بس ماني عارف ايش مكتوب هنا. هذا هو سالفة الجريمة هنا. وهذا ايش؟ اثنين من الضحايا كانوا متورمين، هل هو نوع من القيود مربوطين ومحكم به؟ حلو. وهذا ايش؟ الضحية رقم 3 كان مغطى بالوشم غير قابلة للقراءة، رسالة من القاتل ربما أو فنهم. واضح الترجمة فيها غلط. هذه في 2018. طيب يقول لك تم العثور عليه قبل 2 أسبوع، هذا قبل 2 أسبوع. تم تحديد سبب الوفاة بوسط جرح الصدر. هذا هو اللي حط عليه وشم غير قابل للقراءة، الوشم حقه. طيب ما فهمت يعني الصدق شيء إلى الحين، ماني فاهم ولا شيء. أحس إني الموضوع غامض. بصرف النظر عن اختفائهم في عام 2010 لا يوجد شيء ظاهر تشبه الضحايا. قد يكون القاتل رياضيا أو صيادا. حلو يعني استنتجنا يا دوبك. طيب ما لنا إلا نخرج، بما أن يعني ما استفدنا ولا شيء من اللي عرفناه، أنه بعدين ممكن نستفيد من هذا. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking لا it. تتوقف We're just اللعبة getting زيارة مكان. started. كل حذر. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. إذا بطاقك. Are you thinking of retiring? شيب خلاص. You know what happens to cops who say this is their last case.
اقرأ. الجبل العظيم، بيك المرأة، المرآة مو المرأة، مسافة البعد ليس إلا بيك المرآة، المعلم اللي يقول الذي يطلع البحر وينطلق من الزاوية المناسبة سيتم عكس جماله على سطح البحيرة الهادئة مرام الجميع من الجهة. ما في شي مهم. يلا مشينا. مش وراي أنا الليدر. Fucking nature gives me a headache. There's too much sky. يا كثر الطرق هنا. أحس إني ضعت شويتين بس يلا ما في Not a مشكلة. bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. يقولون مكان مو هو بسيء Should have للقتل. brought an umbrella. والله ال FBI I ذولي like the ما rain. ما The only حبيتهم thing كأنهم around here يحرضون. that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. At the murder site. I did not want to swap. ما يا ولد ذا باقي يسولف مزعج ذا. من ذا المزعج؟ Hey! Deputy Thornton, I take هذا it. هو. That's me, at your service, ready to get this هذا case نائب solved. Now the body's القرية. behind the store. Come on, I'll show you. الشرف. ما ادري يسمونه شريف ولا لا. يلا ورني القضية ايش صار عليها. So, FBI, huh? اي FBI. That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You هذا ايش forgot فيه؟ the UFO cover-ups. يتكلم كذا. Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? اوه هذا الدب اللي قطعوه شرحوه. استكشف مسرح الجريمة. هذا هو مشهد We found الجريمة. him on the table. And we didn't touch nothing. زين you انكم ما know, لمستوا شيء. procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. قطع بطنه. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this Sure. fit the MO of the previous murders? هل هذا يناسب القتلات السابقة؟ Step 1. Examine افحص the الجثة. corpse. طيب يلا خلنا نفحصه. Body is بسم الله. positioned on the table. حلو. Ritualistic. وضعها على صورة كي. لقد فتحت أول في لوحة الحال لديك يمكنك الخاص. كأني فهمت. اصبر. أيوة. رؤية الأدلة تسمح. وسط الصورة الرئيسية نشاط يمكنك اختيار لوحة. Another body turns up just as we arrive in town. قاعد أرتب الحين قاعد أرتب. ارحب يا مرحبا هلا والله تشيلاكس. قاعد أرتب الحين القضية. قاعد نربط القضايا. تم عثور على جثة أخرى في الغابة بالقرب من برايت فاز. توقيت مثالي. يجب أن أرى إذا كان هذا مرتبطا بالقتل الذي نحن هنا للتحقيق. الترجمة مخربطة شوي بس يعني إن شاء الله أنا قاعدين نفهم. الأهداف قابلة للمشاهدة. خريطة. لا خلاص سوينا ربط. خلنا نرجع. كمل فحص خلينا نشوف بطنه. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. أوح والله شالوا قلبه. شوفوا قلبه هذا هو. جامع The التحقيق. killer left the heart right next to the body. ترك القاتل القلب بجانب الجسد. يده مربطة. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. لوحة القضايا. نروح نرتب. السؤال مفتوح الآن على الأزرار. يمكن طيب خذ هذا كله. خلنا نرتبها نفس ما رتبها هو. ما كأنها مو مقتنعة. هذا متوافق مع الجرائم السابقة. كويس. هنا برضو لا. نزلت. والله انكم تستهبلون. من اليوم قاعد ارفع فيها هنا. وش يمكن هنا تعالي حطيه هنا وخلصنا. وجع. قاعد احطها من اليوم من قلعي. قهرتني.
Definitely matches the previous murders. But غبية this time the قسم heart and the بالله. straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. خلينا نشوف الأهداف. أعرف المزيد عن الضحية، أعرف المزيد عن القاتل. طيب، جمع الأزرار الجديدة. الأزرار شكلهم يقصدون فيها الأدلة. لجمع الأزرار الجديدة، لوحة القضايا أو ترك. والله اللي ترجمها يبغى له مترجم، معليش، متابع. طيب، يبغى لنا الحين نعرف وش الأسئلة اللي في مخهم ذولي. هنا في صورتين، هنا في صورتين. الأسئلة اللي في مخهم، الأهداف: اعرف المزيد عن الضحية، اعرف المزيد عن القاتل، استكشف مشرح الجريمة. Who is our victim? من هي ضحيتنا؟ Who killed him? خلنا نشوف. الله يعينك، Need to find الترجمة more clues. خرا والله تبن. Large amount of blood on the table. كمية كبيرة من الدم. The victim died here. سبحان الله، اي ماتت هنا، يعني واضح من القلب اللي طلعوه. طيب خلنا نستكشف الضحية الحين. هذا 2 Multiple people were here. Multiple killers? القتل أكثر من واحد، مو بواحد بس. طيب هذا 4. في دليلين هنا، مو دليل واحد. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. ترك الرايب Was it for a والعار camera? اللي هو ستاند حق الكاميرا. يعني انه كان في كاميرا، دام في ستاند يعني كان في كاميرا. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. ايش ذولي يتابعون وذا هو ينذبح ويقعدون يشربون النبيذ والعياذ بالله. عبدة الشجرة ذولي ما عجبوني. خلنا نروح نسوي ربط المواضيع. الحين شيكنا على خوينا، شيكنا على المجرمين. تعال نسوي ربط. الربط الأول هنا the victim اللي هو الضحية. هذه تحت، هذه حقة القتلة. صدنا القتلة. باقي الحين حقة Indicating multiple killers. سبحان الله. صح، يعني في أكثر من قاتل. طيب الحين باقي الضحية، كيف نعرفه؟ الضحية في نقص في الأدلة. الصندوق ذا يمكن منه. هو يتحرك، ساعدني. هل تعرف Any الضحية؟ idea who the victim is? Oh, I sure do. من هو؟ His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, موجود من 13 سنة يقول. Nightingale. عندليب. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. والله الترجمة يا عيال لك عليها، بس يلا عن طريق اكتشاف اتحاد الأشخاص بالإضافة عن طريق فحص المحيط الخاص بك. طيب الحين المفروض إنه في دليل، يعني جبنا دليل ذا. لا حطه هنا. حلو، الحين عرفنا شوي من الشخصية. ايش رايك بالجرافيكس؟ خرافي والله. عرفنا شوي من الشخصية. لم يسأل أحدا عن هذا الرجل من 13 عاما. لم يظهر. لماذا يظهر الآن؟ أين كان؟ حلو. الحين باقي لنا، أتوقع باقي لنا صورة لازم نكملها. أنت ما منك فايدة، علمتنا شيء بسيط. So you knew our victim. Well, I كيف didn't تعرف ضحيتنا recognize أنت؟ him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. ماذا حدث بعد أن طرد؟ منذ عام 2010 أيضا كان مفقودا. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to
بعد ما خلاه المكتب يقول جاء اكتئاب wild ideas in وافرط his في head, الشراب. chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that كانت عنده افكار story. متوحشة. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something. اغلب اللي ماتوا في 2010. شو السبب؟ يعني اغلب اللي I ماتوا think that's everything. For now at least. خلصنا. Clicking yet? Not sure. اغلب اللي خلاص Need خلينا to think نتكلم. about it. اوكي تفضلي. اغلب اللي ماتوا كانوا في 2010 عندهم سالفة. مو باغلب، كل اللي ماتوا عندهم سالفة في 2010. بداية موضوعهم يكون في 2010، ليش ما ادري. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. هذه تنزل هنا يا حبيبي. هذه نفسها هنا عشان نعرف كم شخص موجود، كم They planned قاتل. for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? ليش الحين؟ ليش ما ادري. غرفة Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. ظروف عقل ساقة التحليل يمكنك استخدامه في مكان الدخول للرؤوس المتشابهة بهم والضحايا. بدي ندخل مخهم. خلنا ندخل مخهم نشوف. خلنا نشوف ذي أول. ما أدري حسيت إنها. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. إيش كان مكتوب؟ ميشن. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. لكل البحيرة اللي كانت في الجزء الأول. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. من اللي فيه This في wasn't المنزل؟ some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. ما اختاروه عشوائي، اختاروه لأنه يؤدي إلى مهمة معينة أو ما تكتمل الطقوس اللي إذا اختاروا الشخص بهذه المواصفات. أتوقع أنه كذا. خلنا نحل الموضوع ذا. أشعر أنه قد جاء من البحيرة، لكن لماذا الآن بعد 13 سنة؟ هو جاء من البحيرة. شكل البحيرة اللي كان فيها ألون ويك الجزء الأول. كنت طلعت ثاني مرة. The lake is connected to Nightingale somehow. البحيرة متصلة في اللي مات ذا بطريقة غريبة. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. حلو. نستكشف الحين البحيرة عشان نكمل الأدلة. هي كلها لعبة أدلة 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 أدلة. تحس إنك محقق. نسيت اسم اللي مات بس إنه المهم إنه كان جاي من البحيرة. I think Nightingale came up from that direction. From the lake. يسمون العندليب. أنا Probably بسمي اللي looking مات for العندليب shelter. خلاص. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly knew. The killers knew he was here. Ambushed him. Dragged him to the campgrounds. Strapped him to the table. Cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me.
جاء من What was this guy البحيرة doing وكان skinny مفسخ. dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. أخي اسكت اصبر شوي. يقولون جاء من البحيرة وكان مفسخ. حلو. إذا ترجم سطرين اقرأ من تحت كويس. يقولون جاء من البحيرة وهو مفسخ. حلو. كانوا بيقتلونه وقتلوه وكل شيء بس ما قدروا يكملون او ما كملوا اصلا العملية اللي يبون يسوونها او ما كملوا المهمة كاملة لان في 2 شهود لحقوهم وخربوا عليهم الطقوس. You need to get out more. It is kind of creepy though. خلينا نشوف ايش بعد. ايش هذا؟ هذا ايش؟ اول شيء خلينا نشوف الورقة. There's a piece of paper on the ground. وش هي الورقة؟ Tracks. آثار. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. كيف يخرجون من أسفل الصخر؟ هذه جديدة علي. ايش مكتوب في الورقة؟ A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. المخطوطة اللي كانت مع ألين ويك في الأخير. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. كانت الضحية FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. صوت ألين ويك. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. والله إني كنت حاس إنه هو. How could they not accept? كنت حاس إنه هو اللي كاتب القصة. شكل ألين ويك قاعد يكتب قصتهم الحين. نفس اللي سواه. طيب. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page or the killers left it for us. طيب شوفوا عشان بس أوضح لكم. في الجزء الأول ألين ويك في واحد كتب قصته اسمه زين. في البحيرة هناك تتحقق الكتابة. يعني الشيء اللي أنت تكتبه فهمت تتحقق في البحيرة. يعني مثلا سويت كتاب ورحت البحيرة تتحقق الكتابة اللي أنت كتبتها تصير في البحيرة. تصير في الواقع مو في البحيرة. فهمتوا؟ فزين هذا كتب قصة ألين ويك اللي كان في الجزء الأول. ونهاية الجزء الأول أخبر ألين ويك قاعد يكتب شكله قاعد يكتب قصة ذولي. فهمتوا؟ والحين بيروحون البحيرة فتتحقق الكتابة حقت ألين ويك. يا رب أنكم فهمتوني يا رب. I should profile Nightingale about this page. خلنا نسوي ربط. صفحات المخطوطات. هذه صفحات المخطوطات. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. هذه قصة قاعد يكتبها أتوقع. هذه قصة قاعد يكتبها. There was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. كانت رسالة. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. يقودهم. An invitation. دعوة. How could they not accept? كيف لم يقبلوا. The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. طيب اللي فهمته ان ألين ويك زي ما قلت لكم كتب قصة ذولي وبس. هم الحين قاعد يعيشون القصة. يعني قاعد يعيشون القصة اللي هو كتبها. لان اي شيء ينكتب يروح لهذه البحيرة يتحقق في الواقع. نروح نشوف ذول. نكمل جدارنا حق الأدلة. اخبر عندي صورة. هذه صورة الأدلة تكون هنا. ايوه. اعطني هذه. برضو هذه تكون هنا. كويس. بعدين نسوي ربط. أعتقد أنه أتى من البحيرة لكن أثارها ليست منطقية. شوفوا كل ما أحل لغز يجيني لغز ثاني ينفتح لي
لغز ثاني، كل ما احل لغز يجيني لغز ثاني، وبنقعد شكلنا لين نعبي الجدار ذا كامل عشان نحل القضية. خلنا نطلع نكمل. المحقق تيكو، انت ابو الالغاز ما عليك. ايوه انا ابو الالغاز، لعبتي الالغاز لعبتي. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. ليش تروح لحالك؟ ليش؟ تكفى فكينا، جيب خليه تعال معنا يا ولد. كيفك؟ ايش المفروض نسوي؟ Hey, اكتشف you made it محادث. back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. يمكن يقصدون هذه رقم 3 لأن أخبر رقم 3 ما في طريق هنا. I'll be back in a second. Roger. لا ارجع. هذا ايش؟ يفتح. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an افتحي لو سمحت عشان نقدر نطرح الأسئلة. ما قريت. ليش يا Nice حقيقي؟ talking to you too. ورقة أدلة. كتابة هذا في حال حدث مرة أخرى ونسيت وحصلت على ذلك الشعور مرة أخرى. أصابني فجأة في الساعة 1:15 بعد أن انتهيت من الأمة الخاصة بي. منها أي فائدة. أدلة مزيفة على الفاضي. الأماكن شبه عالم مفتوح، بدك تستكشف اللي تبيه. حلو. خلنا نحوس في شوف داخل مخك يمكن. أوه. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. أي صندوق؟ I must find out what. حطوا شيء داخله في صندوق، بس أي صندوق؟ يمكن هنا تفيدني أضبط في شيء، في صورة؟ إيه في صورة. هذه تكون هنا المفروض. Anything else here. هناك المزيد من الأحداث التي لم أراها. أنا بحاجة لفحص هذا الجسد بشكل صحيح. أنا قاعد أقول لك إن إحنا ما خلصنا. I think something's been put inside Nightingale's body. شكله مدخل Let's شيء tell the داخل بطنه. deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff تبغى Brayton تفحصه. called to say he's got the Bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key تبغى to the تفحصها هي gate. It's a بنفسها. shortcut back to the parking lot just up the hill. جيب المفتاح. Thanks. Let's get the car. Drive to Bright Falls. أنت تتذكر مين دافن؟ ما أقرأ زين. نايتفيل اللي بالجزء الأول. لا ما أتذكر الصدق. من كان نايتفيل؟ وش كانت شغلته بالجزء الأول؟ نيجل. إيه ذكرته. هذا هو الدب. هذا هو اللي مات. ذكرته مسمينه العندليب. والله الترجمة لك عليها بس يلا ما في مشكلة. And talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good.
افتحي. شكرا بلدز انك قاعد توضح لنا اشياء احنا ما نذكرها زين. I'll look around. See you in a bit. Take your time. شفت؟ Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. نحن جميعا في هذا مع أتمنى لكم طيب. حلو اللانش بوكس ذا يفيد ها؟ وش؟ اللانش بوكس يعطيني رصاصات؟ طيب ما هي مشكلة. انزل. بنعرف حلها ما عليكم. خلينا نروح الحين ناخذ السيارة ونطلع. تقدر تطور منها أسلحتك. حلو تفيد هذه تفيد. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why وش take بيسوون out his فيلم heart المضخ؟ just to throw it away? To stuff in something for us to find. هذول الصدق الحين ليش طلعوا قلبه ويصورونه؟ ايش كانوا يبون يسوون؟ فاتحين قلبه ويصورونه؟ حركات مجانين ذي. ليش في طريقين الحين؟ اي طريقة نروح؟ هذا في درج، خل نروح مع الدرج. أأمن وأسهل وأفضل. تصدقون ما قد طلعت سلاحي للحين. توني استوعب اني باقي للحين ما طلعت سلاحي. هذا الشيء امشي خلنا ناخذ السيارة ونروح. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. خل نروح الشريف نشوف الشريف اللي في المطعم. امشي. شكلنا خلصنا الفصل الأول. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive ايش في ذا يقطع مع تقنيتك هذا؟ work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. حلو، مستمتع في القضية ومستمتع في اللغز والأمور طيبة وإحنا فالينا وهم فالينا. No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. أوه ذا المطعم شكله اللي راح له ألان ويك. شكله هو. هذا المطعم شكله اللي راح له ألان ويك الجزء الأول يوم ذيك تخش عليه أنا نسيت اسمها. يعطيني مفتاح البحيرة. Just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. يلا مش بس. ناخذ خريطة. وين المطعم بس؟ خلينا نشوف المطعم وين. المطعم. Oh dear. Cute. خلينا نمشي مع ذا هو بيعرف المطعم وين. Let me guess. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. خلاص والله اني عرفت اني اقدر ادخل الخريطة بدون ذا. خلاص انقلع. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. اقول تعال ساعدنا. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. فينا عطسة. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. منشود. Missing person cases spiked around 2010. Come on, Ed. Have some هذول هم. I'll take your mind off things. Excuse me. I'm Agent هذول اللي كانوا موجودين في الغابة وهربوا. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed.
Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we وترجع saw. دخول الحمام Take a بس bath, مش screaming خروجه. pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? طيب عطوني يلا. لماذا كنت في البحيرة؟ صدق وش كان عندكم في What البحيرة؟ were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. يو الله. We're here from New كاتبة. York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing قاعد here. يبحثون عن I حقة was ألان down at ويك the lake, المجزوة. getting some details. Perfectly legal. الله تعرفين ايش صار في ألان ويك ما جيتي. اخباري بما. So what did you see in the woods? وش شفتي في الغابة؟ علمينا حكينا. Naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. لماذا تعتقد انها كانت طائفة؟ انت السايكو. لا ابدا انا مش سايكو، انا قاعد احقق في الجرائم علشان اعرف من اللي قتل. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was. قاعد تدخل في عقله هي الحين. That's all. الحين يبغانا نرتب. شوف الحين بدخل في عقلهم. of the tree الشجرة هذه حقة الطائفة. The cult of the tree. طائفة الشجرة. What are the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. كانوا يبغون يسرقون نيكلوس. كانوا يبغون يسرقون قلادة. كذابين ما جو علشان شكلهم حقة النويك ما أدري. The bookers were at Cauldron كانوا Lake. صاحب ولب. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in الكاتب the سقط lake. في البحيرة. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. هم صدق ما لهم علاقة بالقتل. بس إيش عندهم؟ راح يدورون كتاب تاما ذا. تعالوا خرطبكم تعالوا أنا مع جماعة ما حبيتهم. حتى مع أنهم بريئين بس ما حبيتهم. وش مجيبهم آخر الليل هنا؟ خل نروح نشوف الأهداف. قبل شو باقي ما خلصنا معهم. أعتقد أنك أثرت على شيء. So you found something there, right? أثرت على شيء هناك ليس كذلك. أوف. These cultists may فلا have دقل dropped. سقطها الطائفة. Okay. Wow. عشان ما تكذب. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. جيبيها حرامية جيبيها. Told you not to keep that thing, Tammy. شفتي حرامية. جيب. يمشون ويسرقون الناس. This could prove to be helpful. Do me a favor. مو Stick around في. town for now in case we have any more questions. هذه اللي تحكمت فيها. Dream of missing dear friends. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. اصبر كأني تذكرت شيء. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. وش حدث لطفلتها؟ How are you? I'm sorry. Who are you? من جد. I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think عرفتها. I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter?
وجهها استغفر الله يخوف. تعبير وجه تخوف. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. اوه اي عرفتها هذه اللي تحكمت فيها الكهلة اللي دقت على ألان ويك قالت له تعال الحانة، اتوقع قالت لك يا تعال الحانة علشان نعطيك شيء، بس مدري وش نسيت، بس انها هي اللي كلمت ألان ويك في ذاك المرة. قلادة الطائفة، محطة الشريف. اصبر خلينا نرتب ذي. القلادة وين نحطها الحين؟ هنا ما دخل خلاص. كيف؟ هذا ملف جديد. ارفع حطه هنا. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. رسالة أخرى. كيسي هي بنتها صح؟ أتوقع أو ولدها. هذه المفروض نحطها هنا. حلو، فتحنا قضية ثانية. طيب الحين نطلع نروح وين؟ نروح عند محطة الشريف، افحص جسد العندليب. يلا مشينا خلينا نرجع. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. اوف بنروح المشرحة. Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna يقول find الطائفة هذه من you're the الأساطير. Grand Wizard or لا something. موجودة صدق. Are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. هلا Looks like you والله. have some guests. هي موجودين معهن. Morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. هلا والله. ضف وجهك بس. أشغلنا. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Rose. Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. من جد هي غريبة دايم. The weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. مشرحة اذهب إلى غرفة الفحص المشرحة. فهمت كيف أترجم؟ في الأسفل جاهز. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. يلا يا شريف امشي. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. أخبرك دخلنا هنا بعدين هربت في الجزء الأول. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. افتح خلينا نشوف المشرحة I guess you guys don't نشرح have that الناس. problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. والله المكان ما يطمن يخوف. Okay. Let's take a look at our patient. هذا خوينا جابوه هنا. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. طيب خلينا نشوف. What was the cause of death? وش كان سبب What other الموت؟ clues can the body give me? طيب أول شيء نشوف يده. Defensive wounds. أصابعه فيها جروح. لقد قاتل. والله داقش الرجال، ضارب، حاول إنه يعيش بس ماشي. This looks like text. هذا مثل النص. Nightingale didn't strike me as a tattoo guy.
اللي عند ليب هذا يقولون ما يسوي وشوم، يعني مو بحق وشوم. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. وش ذا غرقوه قبل ما يموت؟ There's writing on here. حاطين كتابة في مخه في قلبه. How'd they manage that? Aha. They did leave something inside his chest. وش الشيء اللي في صدره؟ طيب خلينا نشوف. نرتب أول شيء أوراق القضية عشان لا نرتب أول شيء أوراق القضية عشان نعرف خيوط القضية. Time to see what Nightingale's body can tell us. طيب حلوين، عندي صور واجد أبي أخلصها. تم تجهيز الجسم جاهزا للفحص، نأمل أن يتمكن من تقديم بعض الأجوبة الفعلية. عندي أجوبة كثير صدقني. تعال، هذا اليد اللي داقش فيها ضارب الرجال، حاول إنه ما يموت. حطينا، شوفوا هذا قلبه، هذا ليس صحيحا. يبغون التقطيع شكلهم بس. الصورة شوف. ايوه الكتابات بنحطها فوق. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. حط هذا هنا. افتح صفحة جديدة. قاعدين نوصل، قاعدين يعني لما شفته قلبي تذكرت فيه فيديو يعني ولا شيء قديم. هذا ايش؟ كتابة بعد المفروض تحطه هنا يعني، ولا بتفتح شيء جديد بعد؟ كنت تحت. طيب المفروض تكون هنا يعني. اي واضحة كذا. قفلنا على لك بالتأكيد شيء ما في صندوقه. Did the killers leave it there? خلنا نشوف. نحب نفتح بطنك يا الحبيب، معليش احنا اسفين، لازم نخترق البطن. في شيء داخل جسمه احس، اكيد في شيء. اوه مخطوطة داخل جسمه. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted saga. قصة النويك قاعد يكتبها. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. عطني. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. شكلنا بنألف كتاب مع النويك احنا. وش الغراب شكله برا الحين ينتظرنا. كذا اختفى على طول. هذا الشيطان. لا 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 لا. عصب. Didn't see her. Could not see into bright light. يا ساتر يا ساتر. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page said to get into the light.